Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free German ebook before it's gone. Most people who learn a foreign language learn it so that they can one day have real-life conversations with native speakers. When you start out learning and crack open your first textbook or listen to your first podcast, having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take a significant amount of time and effort to become fluent, having a conversation might not be as far off as you think. In this video, we'll look at 3 ways you can boost your conversational skills and start talking to native speakers. Number 1. Find native speakers and practice with them. It's unlikely you live near a big group of native speakers to practice with. If you happen to be in a major or international city, your chances may be better. Check and see if your city has a general language exchange. Chances are there could be a native speaker there who is also trying to learn another language. Practicing in person with a native speaker is probably the most interesting option for honing your speaking skills. But if you can't find anyone where you live, the next best option is to look online. Luckily for language learners, the past 10 years or so have seen an explosion in online language exchange sites. On these websites, you can search for someone who is a native speaker of your target language and is also learning your native language. The idea behind a language exchange is that you communicate with them via video or text chat, and half of the time, they help you practice your target language, and for the other half, you help them practice theirs. Practicing via an online language exchange is a highly effective way to practice your conversational skills. Number 2. Work on pronunciation. Pronunciation is often an overlooked skill when it comes to learning a foreign language. Most people think of a good foreign accent as a luxury rather than a necessity. But what most people don't talk about is how having a good accent boosts your listening and comprehension skills. If you can hear a sound from a foreign language and know how to make it yourself, then you're more likely to understand native speakers when they talk at normal speed, and you're also more likely to remember any new words or phrases you come across. Having a good accent means that the language no longer sounds foreign. Instead, it sounds familiar, maybe even natural. So how do you go about perfecting your accent? The best way is to break down the language into its individual sounds. Make note of any sounds that are the same or similar to your native language and of those that are different. Of the sounds that are different, spend your time practicing the ones that you find the hardest to say correctly. After you're comfortable with the individual sounds, you can start linking together words and phrases. This is where accent practice starts to get really fun and interesting. Get your hands on some native speaker audio from a TV show, song, or podcast. Play the audio back and listen closely a few times. Take note of how words blend together in speech. Then, do your best to imitate what you hear, trying to match the speaker's emphasis and intonation. Our language learning program's playback feature is perfect for this. Record yourself and compare it to the original recording. Rinse and repeat until you're comfortable with the audio selection, and then move on to something more difficult. This is how you can break through the accent barrier and really start to make the language your own. Number 3. Learn phrases, not just individual words. Learning grammar and individual words is great, but it's not the only approach you should take if you want to speak fluently. In addition to your regular grammar and vocabulary, try learning whole phrases, even if you aren't totally sure how they work grammatically. Learn phrases that are specific to your needs. It's a good idea to learn phrases that are grouped around a certain setting or subject, such as simple greetings or introductions, questions for getting to know someone, or traveling comfortably. You can even learn filler phrases, which you can use so that you have something to say when, well, you don't know what to say. Learning phrases like this will help you become conversational faster. You may not understand what you're saying literally, but as long as you know the general meaning behind the phrase and know when to use it, you'll be able to talk like a native. Eventually, your knowledge of grammar and vocabulary should catch up with the phrases you know. Learning a new language should feel like an adventure. There will be plateaus and periods in your learning where it feels like you're hitting a wall, but being able to speak with native speakers and have real conversations will help you combat language fatigue. After all, talking to someone face-to-face in a foreign language is one of the main reasons we start learning in the first place.
And for even more ways to gain conversation skills, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hallo, hello. Hallo, hello. It's usually used between friends, and usually you add Hallo, wie geht's? It's hello, how are you? Guten Morgen, good morning. Guten Morgen, good morning. And obviously it's used in the very casual would be just morning, morgen. Guten Tag, good afternoon. Guten Tag means good afternoon or good day. You don't usually say it to friends. Guten Tag. Na klar, of course. Na klar means of course. I actually use it a lot. It's very casual. Kannst du mein Auto heute waschen? Na klar. That would be really good. But it means, can you wash my car today? Of course. Who wouldn't want that, right? Wie heißen Sie? What's your name? Wie heißen Sie means what's your name? Wie heißen Sie is a very formal way to say it. Between friends, it would be more wie heißt du? Wie heißen Sie? Ich heiße Alisa. What's your name? My name is Alisa. Ich bin. I am. Ich bin heute gut drauf. I am in a really good mood today. Ich bin im Urlaub. I am on vacation. Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht es Ihnen? And then, mir geht es gut. How are you? I am good. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. Hallo, wie geht's? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Hello, how are you? Nice to meet you is a very common sentence. Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? I'm fine, thanks. And you? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? I'm fine, thanks. And you? It's the answer to if you get asked, wie geht es Ihnen? When you're talking to friends, you can actually say, mir geht es gut, danke. Und dir? Bitte, please. Bitte also means you're welcome. Danke, dass du heute einkaufen warst. Ach, bitte. Thank you for going grocery shopping today. You're welcome. Bis später. See you later. Bis später. See you later. Bis gleich means when you're actually meeting in maybe 5 to 10 minutes. And bis später is used mostly, for example, in the morning, and you're going to meet during the evening. Hallo, sollen wir heute essen gehen? Ja, gerne. Ja, dann bis später. Hello, should we go have something to eat today? Yes, sure. See you later. Ich glaube schon. I think so. Ich glaube schon. I think so. Meinst du, wir können heute was trinken gehen? Ich glaube schon. Yeah, do you think we can go have drinks tonight? I think so. Ich glaube schon is kind of like an uncertain thing to say. Danke. Thank you. Danke. Thank you. Danke is very casual between friends and family. Wie geht es dir heute? Danke, sehr gut. How are you today? Thank you, I am fine. Gern geschehen. You're welcome. Ja, danke, dass du mir beim Umzug geholfen hast. Gern geschehen. Thank you for helping me move. You're welcome. Ja, yes. Ja means yes. And of course, it's a very, very common word in German. You use it all the time when you're listening to someone. Ja, kannst du heute bitte mit dem Hund spazieren gehen? Ja. Can you take the dog for a walk?
Today, yes. Nein, no. Nein, no. Hast du am Samstag Zeit? Nein, leider nicht. Are you free on Saturday? No, sorry, I'm not. Just saying nein is a little bit rude, so people just add, no, I am not free. Okay, okay. It's more used with friends and family and not at workplace. When I was a child, I wasn't allowed to say okay, for example. I have to say yes or no. Ja, nein. And of course, okay is also used, for example, wie geht es dir? Or mir geht's okay. And how are you? I'm okay. Kannst du mir vielleicht eine Kamera heute ausleihen? Okay. Could you lend me your camera today? Okay. Entschuldigung. Excuse me. Entschuldigung, excuse me. Entschuldigung, Sie haben gerade Ihre Schlüssel verloren. Excuse me, you just dropped your keys. So yeah, excuse me and I'm sorry means both. Entschuldigung. It's a very formal way to ask somebody for a favor. Kein Problem. No problem. Kein Problem. No problem. It's a very common sentence. I use it all the time. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. If somebody's gonna be late or yeah, ich komme erst in 10 Minuten. KP means no problem. Wie viel Uhr ist es? What time is it? Yes, obviously, when you want to know the time, you ask this, and it's used at work. It's neither formal or casual. You can use it with friends. You're in the city and you forgot your watch. Entschuldigen Sie, wie viel Uhr ist es? Excuse me, what time is it? It's a very common phrase and used everywhere. Einen Moment bitte. One moment, please. You bought something and you want to return it. Entschuldigen Sie, ich würde gerne etwas zurückschicken. Einen Moment bitte. Excuse me, I would like to return something. One moment, please. Ich hätte gerne. I would like. Ich hätte gerne einen Salat mit Pommes. I would like a salad with fries. Wait. I would like a water. Wie viel macht das? How much is it? Ich hätte gerne ein Kleid für eine Hochzeit. Wie viel macht das? I would like a dress for a wedding. How much is it? Zahlen bitte. The check, please. Zahlen bitte. The check, please. When you're ordering something and you're finished and you want to pay, you usually say to the waiter or waitress, zahlen bitte. Hilfe, help. Hilfe! Help! Hilfe, like help, is when you're in need of something or you can't do it by yourself. You scream or you say, Hilfe! Ja, ich bräuchte Hilfe heute Abend. I need help tonight. Kellner, waiter. Kellner, waiter. Kellner, die Rechnung bitte. Waiter, the bill please. Yeah, that's when you're asking for the bill. That's the sad part about the waiter, he wants to be paid. Yeah, honestly, here in Germany, many people even have worked as a waiter while studying or before really making the big money. You need some money, so it's very common to go to restaurants, bars. I worked for a fast food chain, the one with the big golden M. Yeah, I worked there a little bit as a waiter. Some people love it. For me, it was not the most fun, but at least I was happy when I could, yeah, when the people asked for the bill, because I knew I was doing it for the money. Speisekarte, menu. Next one is Speisekarte, menu. Kann ich bitte die Speisekarte sehen?
Can I see the menu? Yeah, so that's also very important if you go to a restaurant and it's not just this fast food chain where you already know what to order, milkshake, fries and some cheeseburgers. No, if you go to a real restaurant, then of course you want to see the menu, check out what they have. Maybe they have a special offer for the day, or especially when you're traveling, when you come here to Germany where you can actually use those words, then of course, oh, you might want to try some real German classic food. Like Bratwurst, Currywurst, or Schnitzel. Yeah, then ask for the menu, für die Speisekarte, and you'll find out what's the best choice, right? Bestellung, order. Next one, Bestellung, order. Rufe an, eine Bestellung aufzugeben. Call to place an order. Yeah, this is also very common, for example, all those pizza places where you just call, so it's like delivery restaurants basically, so you don't have to go there, look at the menu and eat in the restaurant. You can also easily order from home by phone and they deliver the food. It's like, yeah, if you want to have a nice evening in front of the TV, yeah. Pizza is the best example, like mostly when I eat pizza, it's ordered pizza. Yeah, what's better than having a big family picture, your girlfriend and a glass of beer watching a cool movie on a sunny evening. Wasser, water. Wasser, water. Bitte bringe mir mal ein Glas Wasser. Please bring me a glass of water. Here you gotta be careful in a restaurant, if you order water, you always gotta pay here in Germany. I know in many other countries it's included, like you can get water for free everywhere, even sometimes Coke or Sprite. Now here in Germany, whatever drink you order, you will have to pay it. So if you just want to order water because you think it's free, yeah, they know it will appear on the bill. So just order what you really want to drink. Hauptgericht, main course. Hauptgericht, main dish. Das Hauptgericht heute Abend ist gegrillter Fisch. Tonight's main dish is grilled fish. Oh, I do love fish. I do love grilled fish. I don't know about you. We have a little fireplace here at my place. So what I did with friends sometimes, I have one friend who goes fishing, so he brought a few very fresh fish. And then, yeah, we put them on sticks and we grilled them. So homemade grilled fish was our Hauptgericht, our main course. Nachtisch, dessert. Okay, the next one after the main menu follows the dessert. Nachtisch. Wir essen jeden Sonntag bei mir zu Hause Kuchen zum Nachtisch. We eat cake at my house every Sunday night for dessert. I'm not a big fan of desserts usually. I don't like so much sugars and all the sweet. I'm more fan of salty stuff. But actually this phrase, we eat cake at my house every Sunday night for dessert, kind of reminds me indeed of what I like. Being with my family, having coffee, having cake in the afternoon. Yeah, for those opportunities I become somebody who really likes the sweet stuff. Not a big fan of ice cream or chocolate too much, but a piece of cake with a cup of coffee, yeah, I wouldn't say no to that. Küchenchef, Chef. Next one, Küchenchef, Chef. Der Küchenchef bereitet das Essen zu. The chef is preparing the dish. Yeah, Küchenchef is like a big word in Germany. It's correct, but also most people in generally you just say the cook, der Koch. Yeah, Küchenchef is correct, even especially if it's in a big restaurant. They do really like quality food, and he has a big team of cooks because it's just too much to do on his own. So probably he would feel like insulted just calling him a cook. Yeah, Küchenchef could be literally translated also as the boss of the kitchen. That makes sense in an environment where he has many co-workers. But if it's just a chef, just like a single person cooking, then we would rather say Koch, which is cook. Fast food, fast food. Fast food, fast food. Yeah, also in Germany we say fast food. Burger und Pommes gelten als fast food. Burgers and fries are considered fast food. Indeed, yeah, I mentioned this earlier. It's just like when you go to McDonald's or, I don't know, Burger King, whatever, any fast food restaurant, you don't really check the menu. Only maybe sometimes if you're not sure what you want to take, but in general you will know you have a burger, fries, and probably a Coke or a milkshake.
yeah, everybody loves fast food, just don't eat too much of it, otherwise you will get problems with your heart, your blood pressure, I don't know, your body, everything. But yeah, every once in a while it's pretty delicious. Huh? Restaurant. Restaurant. Next one, Restaurant. Restaurant. Unser Lieblingsrestaurant ist heute Nacht voll. Our favorite restaurant is full tonight. Used this word a few times already in this lesson today. Restaurant. In German, it's the same word with a different pronunciation. Restaurant. It's not a German word. I don't think it's a real English word, but commonly used in most Latin languages at least. Do you have a favorite restaurant? I do. Here in my town, it's an Australian one. It's awesome because they have all these Australian burgers with like kangaroo meat or emu meat, and they have cocktail happy hours twice a week. So sometimes they have like a little live music going on. So yeah, that's definitely my favorite restaurant, and whenever I have guests over and I want to show them something cool, take them to my favorite restaurant, that's the place where I go. Lecker. Delicious. Next one, lecker. Delicious. Schokoladenkuchen ist ziemlich lecker. Chocolate cake is pretty delicious. Oh yeah, I love this whenever I eat food and it's so delicious. I say, lecker. But for me, it wouldn't be chocolate cake the first place which I would place here. It's more like, yeah, a piece of raw meat. No, it looks like a raw meat. No, more like, I don't know, like, but yeah, meat, like a chicken wing or salty stuff, really. Like a burger. I know I said don't eat too much fast food, but from time to time it's just really delicious, super lecker. So yeah, but if you prefer the sweets, then Schokoladenkuchen, chocolate cake is what you should go for. Crossing borders. This is an interesting one. I'm excited. Nationalität. Nationality. Meine Nationalität ist Deutsch. My nationality is German. Reisepass. Passport. I guess nowadays people do say a lot like pass or just pass in German. But Reisepass, Reise actually means travel. So it would translate as travel pass, I guess. Ich bin zwar halb Japanerin, aber mein Reisepass ist Deutsch. Even though I am half Japanese, my passport is German. Visum, Visa. Wenn man ins Ausland geht, braucht man normalerweise ein Visum. When you go outside of your country, you usually need a visa. Erklärungsformular, Declaration Form. Bevor ich nach Amerika geflogen bin, musste ich auch ein Erklärungsformular ausfüllen beim amerikanischen Konsulat. Before I went to the States, I had to fill out a declaration form at the American consulate in Germany. I was actually in Frankfurt. They asked me a lot of questions about why I want to go to the States and if I speak English and if I have friends there. That was one part of it. Quarantäne, quarantine. Mein Hund musste 2 Wochen in Quarantäne. My dog had to go 2 weeks to quarantine. Usually when you go to another country and you bring your animal, you have to bring it to the quarantine and then it has to stay there for, it depends on the country, but usually like 2 weeks or longer. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie Neujahr in Deutschland verbracht wird. Neujahr in Deutschland findet nach dem gregorianischen Kalender immer am 1. Januar statt. Neujahr ist ein gesetzlicher Feiertag, das heißt, die Geschäfte haben geschlossen und viele Leute müssen nicht zur Arbeit gehen. Besonders am 1. Januar, aber auch noch ein paar Tage danach, wünscht man sich ein frohes neues Jahr, gesundes neues Jahr oder schönes neues Jahr. Wo findet in Deutschland das jährliche Neujahrsskispringen statt? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Der 1. Januar ist für viele ein Tag der Erholung, nachdem am Vortag zu Silvester lange gefeiert wurde. Manche nutzen den Neujahrstag für Unternehmungen mit der Familie oder mit Freunden.
Man trifft sich zu einem Neujahrsspaziergang, zu einem gemütlichen späten Frühstück oder zu Kaffee und Kuchen. Je nach Region gibt es in Deutschland dazu unterschiedliches Neujahrsgebäck, das gemeinsam verzehrt wird. Gläubige nehmen am 1. Januar an einem Neujahrsgottesdienst teil und Musikliebhaber besuchen ein Neujahrskonzert. Viele Deutsche schauen sich die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin im Fernsehen an. In der Rede fasst die Regierungschefin das für sie Wichtigste des zurückliegenden Jahres zusammen und spricht über ihre Erwartungen für das neue Jahr. Viele Verbände oder Vereine laden ein Neujahr oder einige Tage später ihre Mitglieder zum Neujahrsempfang ein. Bei der Veranstaltung werden meist während oder nach dem Essen Reden gehalten. Da Neujahr kurz nach den Weihnachtsfeiertagen stattfindet, haben sich viele Menschen Urlaub von Weihnachten bis in den Januar hineingenommen und fahren in die Winterferien. In Deutschland ist es an Neujahr richtig kalt. Deshalb eignet sich diese Zeit besonders, um in den Bergen Ski zu fahren. In Deutschland kann man das zum Beispiel in den Alpen tun, die ein beliebtes Skigebiet sind. Viele Menschen verschenken in Deutschland an Neujahr Glücksbringer, gerne in Form von Süßigkeiten aus Marzipan. Besonders beliebte Glücksbringer sind Glücksschweine, Schornsteinfeger, vierblättriger Klee, Hufeisen, Glückspfennige, heute 1 Cent Münzen und Marienkäfer. Und nur noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wo findet in Deutschland das jährliche Neujahrsskispringen statt? Das Neujahrsskispringen, einer der renommiertesten Wettbewerbe des Skisprings, findet seit den letzten 60 Jahren immer in Garmisch-Partenkirchen statt. Die zweite Etappe der Vierschanzentournee liegt im Bundesland Bayern, also in Süddeutschland. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie verbringt ihr Neujahr in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion stellen wir euch das größte Volksfest der Welt vor. Eingeführt im Jahre 1810 von König Max I. Joseph von Bayern, lockte das Oktoberfest, welches auch Wiesn genannt wird, 2011 ca. 7 Millionen Menschen aus aller Welt an. Die jährliche Veranstaltung findet jährlich im September und Oktober ganztägig auf der Theresienwiese in München statt und dauert zwischen 16 und 18 Tagen. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf durchschnittlich im Jahr getrunken? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Am Wieseneinzug, der durch die Münchner Innenstadt führt, nehmen die Festwirte mit ihren geschmückten Kutschen, Musikkapellen und Schausteller teil. Der offizielle Auftakt des Festes wird nicht nur vom heimlichen Publikum, sondern auch von Zuschauern aus aller Welt am Bildschirm verfolgt. Mit dem Spruch "O zapft is" und dem Anstich des ersten Fasses durch den Münchner Oberbürgermeister beginnt dann das Volksfest. Zu der traditionellen Tracht gehören das Dirndl für die Frau und die Lederhose für den Mann. Mit Freunden, dem Partner oder den Arbeitskollegen wird dem Oktoberfest ein Besuch abgestattet. Zu Popmusik, Schlager und bayerischer Blasmusik wird in den Zelten gegessen und getrunken, geschunkelt und getanzt. In den größten der 14 Zelte, wie zum Beispiel dem Hofbräu-Festzelt, finden bis zu 12.000 Menschen Platz. Viele Familien besuchen am Nachmittag mit ihren Kindern das Oktoberfest. Karussells, Riesenrad und andere Fahrgeschäfte sorgen für vergnügliche Unterhaltung. Bayerische Spezialitäten wie Händel, Brezen, Oberster, Schweinshaxe und Weißwürste, die auch Schmanke genannt werden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Dass das Volksfest so populär ist, lässt sich auch daran erkennen, dass einige Städte wie zum Beispiel Mainz oder Konstanz ihre eigenen Wiesn veranstalten. Die Münchner Brauereien brauen für das Oktoberfest ein spezielles Bier mit mehr Stammwürze und einem höheren Alkoholgehalt von rund 6 bis 7%, welches auch Wiesn-Märzen genannt wird. Und nur noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf durchschnittlich im Jahr getrunken? Jedes Jahr werden in Deutschland durchschnittlich 125 Liter Bier pro Kopf getrunken. Prost! Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt?
Gibt es in eurem Land auch ein Fest, bei dem ein bestimmtes Getränk angeboten wird? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal! Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch etwas über den bedeutendsten staatlichen Feiertag in Deutschland. Es ist der Tag der Deutschen Einheit und wird jährlich am 3. Oktober gefeiert. Vor dem Mauerfall war Deutschland in 2 Staaten geteilt: die Deutsche Demokratische Republik (DDR) und die BRD, also die Bundesrepublik Deutschland. Seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990 sind auch die ostdeutschen Bundesländer wieder ein Teil der Bundesrepublik. Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989. Warum wurde jedoch der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit festgelegt? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Die DDR-Regierung errichtete in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 die Berliner Mauer, da sie die Flucht der Menschen in den Westen unterbinden wollte. Die Mauer riss Familien, die in Ost- und Westberlin lebten, auseinander und machte einen Besuch zwischen Freunden und Verwandten unmöglich. Während die ostdeutsche Bevölkerung nicht legal in den Westen reisen konnte, bestand auch für die westdeutsche Bevölkerung nur die Möglichkeit, über bestimmte Transitstrecken, die durch DDR führten, nach Westberlin zu reisen. In der DDR häuften sich 1989 die Proteste. Viele Bürger forderten Reisefreiheit statt Massenflucht und taten ihren Unmut in den Friedensgebeten, unter anderem in Leipzig in der Nikolaikirche kund. Der Leitspruch der Montagsdemonstration war: Wir sind das Volk. Die friedliche Revolution entwickelte sich zu einer Massenbewegung in der gesamten DDR und erhöhte damit den Druck auf die DDR-Regierung, die Mauer am 9. November 1989 zu öffnen. Anlässlich des 3. Oktobers findet jährlich in unterschiedlichen Landeshauptstädten ein Bürgerfest statt, welches auch Ländermeile genannt wird und bei dem Jung und Alt die Wiedervereinigung Deutschlands feiern. Ebenso laden seit einigen Jahren in Berlin Konzerte am Brandenburger Tor und der Straße des 17. Juni zum Besuch ein. Der Begriff Ostalgie, welches ein Kunstwort aus Osten und Nostalgie ist, beschreibt die gegenwärtig bestehende Neugierde an der ostdeutschen Lebensweise sowie das Interesse an ehemaligen DDR-Produkten, wie zum Beispiel dem Trabanten oder dem Ampelmännchen. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Warum wurde jedoch der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit festgelegt? Mit der Unterzeichnung des Einigungsvertrags wurde am 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung vollzogen. Da der 9. November durch andere historische Ereignisse negativ vorbelastet ist, wurde der 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? In welchen Festen wird an die Geschichte eures Landes erinnert? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie Ostern in Deutschland gefeiert wird. Mit dem Ostersonntag beginnt die Osterzeit, die 50 Tage bis einschließlich Pfingsten dauert. Ostersonntag findet jedes Jahr an einem anderen Datum statt, da der genaue Tag sich nach dem ersten Frühlingsmond richtet. Der Frühlingsvollmond findet zwischen dem 21. März und dem 19. April statt und das Osterfest wird dann an dem nachfolgenden Sonntag gefeiert. Warum werden an Ostern so viele Eier verzehrt? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. An diesem hohen christlichen Feiertag feiern die Gläubigen die Auferstehung Jesu Christi in der Osternacht. In manchen Kirchen findet der Gottesdienst am Vorabend nach Einbruch der Dämmerung statt. Am Osterfeuer wird eine große Kerze aus Bienenwachs angezündet. Die sogenannte Osterkerze soll während der gesamten Osterzeit brennen. An Ostern wünschen sich die Menschen frohe Ostern und manche verschicken Ostergrüße sogar mit der Post.
In Geschäften werden Ostersüßigkeiten wie Osterhasen und Ostereier, die meistens aus Schokolade sind, verkauft. Viele Leute dekorieren auch ihr Zuhause, indem sie Osterkörbchen aufstellen. Zum traditionellen Osterfrühstück gehört süßes oder herzhaftes Osterbrot, welches das Ende der Fastenzeit markiert. Am Ostersonntag begeben sich in vielen Familien Kinder noch vor dem Frühstück auf Ostereiersuche. Dafür werden hartgekochte Hühnereier verwendet, die zuvor mit Motiven verzehrt, bemalt oder gefärbt und anschließend versteckt werden. Meist werden die gefundenen Ostereier dann beim gemeinsamen Osterfrühstück verzehrt. Nach dem Glauben kleiner Kinder werden die Ostereier vom Osterhasen versteckt. Manche Kinder bekommen auch Schokolade oder ein Spielzeug versteckt, das sie auch erst suchen müssen. An Ostern gibt es verschiedene Bräuche. Ein Osterspiel ist zum Beispiel das Ostereiertittchen. Bei diesem Spiel stoßen die Mitspieler abwechselnd mit der vorderen Spitze eines Eies auf die vordere Eispitze ihres Kontrahenten. Dabei versucht jeder, dass sein Ei so lange wie möglich unversehrt bleibt. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Warum werden an Ostern so viele Eier verzehrt? Früher schrieb das Abstinenzgebot vor, während der Fastenzeit nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf tierische Produkte zu verzichten. Dies hat sicherlich dazu beigetragen, warum sich der Verzehr von Eiern an Ostern zu einem Brauch entwickelt hat. Man durfte endlich wieder Eier essen. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Gibt es in eurem Land auch lustige Bräuche zu Ostern? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie Heiligabend in Deutschland gefeiert wird. Der Tag erinnert an Christi Geburt und findet immer am 24. Dezember statt. Dieses Fest zählt zu einem der wichtigsten Ereignisse in der christlichen Kirche. Was müssen viele deutsche Kinder tun, ehe sie ihre Geschenke bekommen? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. An Heiligabend haben die Geschäfte bis 14 Uhr geöffnet und einige Leute nutzen die Zeit noch für die letzten Weihnachtseinkäufe. Da der Tag kein Feiertag ist, müssen Berufstätige ihrer Arbeit nachgehen, wenn sie nicht Urlaub nehmen. Die Zeit bis zur Bescherung dient der Vorbereitung. Wer wohl die Geschenke bringt, ob Christkind oder Weihnachtsmann, ist regional verschieden. Der 24. Dezember wird meistens im Kreise der Familie gefeiert. Die Bescherung beginnt, wenn der Weihnachtsbaum geschmückt ist, die Kerzen angezündet und die Geschenke verpackt sind. Kinder warten sehnsuchtsvoll auf diesen Moment und freuen sich besonders auf die Bescherung. Manche Familien bevorzugen an Heiligabend einfache Mahlzeiten wie beispielsweise Kartoffelsalat mit Würstchen, andere lieber aufwendigere Gerichte wie Gans oder Ente. Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten wird im Fernsehen übertragen. Viele Menschen besuchen an Heiligabend einen Gottesdienst, der am Nachmittag oder am Abend meist mit Krippenspiel oder nachts als Christmette stattfindet. Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum und viele Kerzen lassen die Kirche hell erleuchten. Und während des Gottesdienstes werden viele bekannte Weihnachtslieder gesungen. Zum Beispiel Vom Himmel hoch, da komm ich her, O Tannenbaum, Stille Nacht, heilige Nacht und O du Fröhliche. In einigen Familien wird die Bescherung mit den Läuten eines kleinen Glöckchens angekündigt. Darum warten viele Kinder an Heiligabend sehnsüchtig auf dieses Geräusch. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Was müssen viele deutsche Kinder tun, ehe sie ihre Geschenke bekommen? In vielen Familien ist es üblich, dass die Kinder dem Weihnachtsmann oder Christkind zunächst ein Gedicht aufsagen, ein Lied vorsingen oder etwas auf einem Instrument vorspielen müssen. Erst danach dürfen sie ihre Geschenke auspacken. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie feiert ihr Heiligabend in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich heiße Laura, sehr erfreut. Hi, I'm Laura, nice to meet you. In this series, we're going to learn basic German expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes.
In this lesson, we are going to learn how to introduce ourselves in German. We'll start speaking right away, but first it's important to clarify that in German there is a difference between the formal and the informal language. Let's first see how German people introduce themselves in an informal situation. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. Hi, I'm Laura. Nice to meet you. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. Start by saying Hallo, ich heiße, then say your name. Hallo, ich heiße Laura. Finally say Schön, dich kennenzulernen. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. And now, let's see the same sentence in formal speech. Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Good day, I'm Laura Meyer. Nice to meet you. Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Guten Tag, German for good day. Ich heiße Laura has not been changed. Ich heiße simply means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Laura Meyer. Here, you would say your full name. Finally, pay attention to the ending. We went from dich kennenzulernen to Sie kennenzulernen. What is changing is the German word for you. In a formal sentence, we use the more polite word Sie. One more time. The informal way to introduce yourself in German is Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. The formal way to introduce yourself is Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Now it's time for Laura's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you're not sure whether to use schön, dich kennenzulernen or schön, Sie kennenzulernen, just say simply sehr erfreut, as I said at the beginning of this lesson. If you use the correct sentence with German people, they're definitely going to be impressed. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying Danke. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Germany. Fertig? Are you ready? Los! So let's start. The most used informal greeting is Hallo. Hallo. Hallo means hi or hello. We should only use this greeting with friends or relatives. The most used formal greetings will change depending on the time of day. Let's start with Guten Tag. Guten Tag. Literally, Guten Tag means good day. As a rule of thumb, we can use Guten Tag only during the daytime, from late morning until early evening. In the morning we say Guten Morgen, good morning. Guten Morgen. During the evening, we say Guten Abend. Guten Abend. Tag, Morgen, and Abend is German for day, morning, and evening, respectively. Easy, right? What should you say when you leave? German people usually say Auf Wiedersehen when leaving in a formal situation. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen means goodbye. If we say goodbye to friends or our relatives, we use the informal word Tschüss. Tschüss. Now you can greet people in many different ways in German. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say Hallo. Formally, use Guten Morgen in the morning, Guten Tag in the afternoon, and Guten Abend in the evening. When leaving in a formal situation, we say Auf Wiedersehen. And in an informal situation, it's Tschüss. It's easy, isn't it? Now it's time for Laura's insights. Due to a huge variety of dialects in Germany, you might hear many different greeting phrases depending on the area. In Austria and in the Catholic southern part of Germany, they even say Grüß Gott
which means greetings to God. In the past, people from the north could barely talk to people from the south, since they spoke very different languages. But nowadays, if you use these common phrases, then everyone will understand you, I'm sure. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in German. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in German, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Sprichst du Englisch? Sprichst du Englisch? In German, verbs change depending on the pronoun that is used. Please notice the word du in the middle of the sentence. Remember that this is the informal way to say you. The first word is sprichst, which means to speak. Because it is referring to du, it is conjugated to du sprichst. If you ask a question in German, you change the du sprichst to the interrogative form sprichst du. And you probably recognize English to be English. Sprichst du Englisch? To learn how to properly conjugate verbs like sprechen, please look at our Absolute Beginner series on GermanPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. We are now going to make the sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is Sie. If we change the word for you, we will conjugate the verb differently. It becomes sprechen instead of sprichst, like in the informal version. Everything else stays the same. Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Adding entschuldigen Sie, excuse me, the sentence becomes even more polite. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes. Ja. Ein bisschen, a little. Ein bisschen. Nein, ich spreche nicht Englisch. No, I don't speak English. Nein, ich spreche nicht Englisch. Since this last one is a negative statement, we need to say nicht after the verb sprechen. Notice also that the verb spreche is slightly different than sprechen. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about ich, German for I. Thus, I do not speak is ich spreche nicht. Now it's time for Laura's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. German people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute English with Italienisch for Italian, Russisch for Russian, Spanish for Spanish, Französisch for French. Hi everybody, my name is Katrin. Welcome to the 2000 Core German Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice and review what you've learned. Okay, let's get started. First is Infektion. Infection. Infektion. Infektion. Infection. Infektion der Haut. Skin infection. Infektion der Haut. Grippe. Flu. Grippe. Grippe. Flu. Grippesaison. Flu season. Grippesaison. Trompete. Trumpet. Trompete. Trompete.
trumpet? Trompetenunterricht. Trumpet lesson. Trompetenunterricht. Abfluggate. Departure gate. Abfluggate. Abfluggate. Departure gate. Abfluggate 43. Departure gate 43. Abfluggate 43. Soziologie. Sociology. Soziologie. Soziologie. Sociology. Lehre der Soziologie. Study of Sociology. Lehre der Soziologie. Flugbegleiterin. Flight attendant. Flugbegleiterin. Flugbegleiterin. Flight attendant. Freundliche Flugbegleiterin. Friendly flight attendant. Freundliche Flugbegleiterin. Sitz. Seat. Sitz. Sitz. Seat. Flugzeugsitz. Airplane seat. Flugzeugsitz. Medizin. Medicine. Medizin. Medizin. Medicine. Fachgebiet der Medizin. Field of Medicine. Fachgebiet der Medizin. Touristenklasse. Economy Class. Touristenklasse. Touristenklasse. Economy Class. Platz in der Touristenklasse. Economy Class Seats. Platz in der Touristenklasse. Flug. Flight. Flug. Flug. Flight. Bordkarte für den Flug. Boarding Pass for the flight. Bordkarte für den Flug. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in German. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say infection? Infektion. Infektion. And how to say flu? Grippe. Grippe. What about trumpet? Trompete. Trompete. Do you remember how to say departure gate? Abfluggate. Abfluggate. Let's try sociology. Soziologie. Soziologie. What about flight attendant? Flugbegleiterin. Flugbegleiterin. Now let's see if you remember how to say seat. Sitz. Sitz. Another one. What about medicine? Medizin.
Medizin. Do you remember how to say economy class? Touristenklasse. Touristenklasse. And finally, do you remember how to say flight? Flug. Flug. Well done! See you next time. Auf Wiedersehen! When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them.
Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free German ebook before it's gone.